si Teacher Marit Grifiel. Matatu Homes Daycare Center, Aina Sofia Caindoy, Jefferson Ian Aragon. Ang teacher po nila ay si Teacher Lourdes Niegas. Lower Matatu Daycare Center, Sofia Ashley Parlomento, John Mico Lasets, si Teacher Fe Sumaginsing. Sub 6 Daycare Center, Lauren Andy B. Alba, si Midnight Soliman, si Teacher Lovel Eroy. Encarnacion Cruz Daycare Center, Arian Eloisa Ilenon, Nicole Justin Cabrera, si Teacher Derek Llamado. Silverio Purucuan Daycare Center, Princess Jewel Bayot, Nigel Escoto, si Teacher Mercedes Cadiao. Silverio Purok 3 Daycare Center, Lyra Jean Bares and Darwin Escabal, si Teacher Rodel Niegas. Salvador Estate Daycare Center, Jairos Jeans Bonifacio, Alois Chloe Ponce, si Teacher Teresita Almario. Simplicio Cruz Daycare Center, Sofia Kelsey Palines and Peter Wins Vergara. Si Derek Llamado. Walang Napoleon? Alright, so Napoleon galing po kay Teacher Cecil Diaz. So may we request for the photo of yung ating si Mayor Bernabe, Congressman Edwin Olivares and Congressman Roylo Goles, Councilor Benjo Bernabe, the council members of San Isidro, Kapitanang Marlene Burgos, Kapitan Mael De Leon para sa isang photo of ng mga bata. Dito na lang tayo, ayan, dyan, para makuhanan sila Mayor. Yon. So yun po ang mga bata na nagpapload. Councilor Alma Moreno, yeah, Councilor Alma Moreno Salik, Councilor Eric Olivares. Yan po yung mga bata na ambassador of nutrition and health sa kanilang mga daycare center. Palakpakan po natin ating mga maliliit na bata in their costume. Gaganda ng costume nila.